At the outset, let me once again welcome all the women sports journalists, along with them, the men sports journalists. Today, we need to actually remember that very slowly but definitely, women are dominating the sports scene. Just take an example of Hyderabad. You find Sania, you find Saina, you find Sindhu. So all three S's are dominating one sport. So you are slowly finding that more and more women are coming, and some of them are even willing to take it as a regular lifestyle and also regular avocation in life. So this is a very, very welcome thing. But more importantly, I think the way in which women look at the game and how they would like to portray it is very important. Because women have a different perception of life and men have a different perception of life. It's only a combination of both these things that we really get the correct 360-degree view of what sport ought to be and what it is today. And very important, I would think, is that women journalists have to enthuse more and more women to come and take up sports. Also at the same time, the finer aspects as to how it develops the personality of the people also has to be developed. That is where I think one important thing all journalists do is, one, create awareness, create knowledge, create attitude, which leads to practice. Awareness, knowledge, attitude and practice. This, I think, is a fundamental requirement of every journalist when he or she is writing. Also at the same time, their duty is to encourage, to enthuse, and also enable and finally empower people to be able to do what they want to do. So this is a very important way of looking at it. And also at the same time, they have to make things interesting so that people take interest. How to make things which is commonplace interesting is really the journalist's skill. How do you actually make things come alive? Let people know that this is something which is very good. How do you do it is really a skill. And that skill calls for, I would put it like this, the attention you pay to the game, the concentration with which you observe the game, the memorization of the names and the players who are playing the game, and the pattern in which that game is played is extremely important for all of you. That is why we say attention must lead to concentration. Concentration must lead to observation. Observation must lead to memorization. Memorization must lead to imagination. And imagination must lead to focus. And focus must lead to the definite decision as to how you will portray the game, how you will portray it, so that people will remember long after. So this is a very, very important way in which journalists ought to look at this particular thing. And that is why all journalists have to be very clear about one thing, the ABC of journalism. Accuracy of what you are reporting, brevity of what you are reporting, clarity of what you are reporting. Accuracy, brevity and clarity. At the same time, it should be simple, it should be lucid, it should be euphonious. Three qualities every journalist must bring to bear when they are writing something. Because the journalist has very little scope in terms of space. So in a short space, he must actually convey things much beautifully. And that is where the skill of the journalist comes in. And that is where the attention and concentration comes into play. The other very important thing I will look at is that a snapshot. What are you doing? Entire game is played for 90 minutes, you are giving a snapshot of it. And that snapshot must capture the entire meaning of that game in just 2 or 3 sentences. And that must be something which people are able to remember. And that is why the caption that you give, the item that you are actually highlighting, that has to be excellent. So that is where you need to think twice, thrice before you give it, so that in one word you are actually able to capture what you wish to say. And that is why we say a caption is catching the moment and defining the shot.
catching the moment and defining the shot. This is a very important thing for us. Also, when it comes to this, you have to, no one else can judge you. Yourself, you have to judge. That is where you say, excel yourself. Judge yourself, that if you were to read it, how would you feel about it? This, I think, is very, very important. And therefore, capture the essence of the game, capture the essence of the player, and capture the environment which you should create, so that people appreciate it. And in the vernacular, make it as simple as possible. మనమందరూ అంటుంటాం అన్నమాట, చాలా చక్కగా చెప్పాలి అంటే సామెత ఎంత సింపుల్గా ఉంటుందో అంత సింపుల్గా మనం రాయాలన్నమాట. అంత సింపుల్గా రాస్తేనే అది అందరికీ కూడా నచ్చుతుంది. ఇది మనం చాలా ముఖ్యంగా గమనించవలసినటువంటి విషయం. పర్టికులర్లీ తెలుగులో రాసేవాళ్ళు తెలుగు తేట అన్నట్ల తేటగా రాయాలన్నమాట. అట్లా రాస్తేనే బాగా అబ్బుతుంది, అందరికీ కూడా సంతోషంగా ఉంటుంది అన్నమాట. నాకు చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలియదు. మీరు ఆట ఆడకపోయినా కూడా ఆటని చూసిన తర్వాత ఆట మీద శ్రద్ధ వచ్చేలాగా, మక్కువ వచ్చేలాగా మీరు చేస్తారు కనుక మీరు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తున్నారు అన్నమాట. ఆ పాత్రను మీరు జయప్రదం చేయాలి అంటే మీరు ఏ విధంగా రాస్తున్నారో అది చాలా ముఖ్యమన్నమాట. అందుకని మనం అంటాం భాష భావ పల్లకి, భాష భావ పల్లకి. సో ఆ భావాన్ని ఏ విధంగా మీరు చేస్తున్నారో, ఆ పల్లకిని ఎంత నగిశీలతో తయారు చేస్తున్నారో దాని మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది అన్న విషయం చెప్తూ, సాయిబాబా గారు నాకు సదవకాశం ఇచ్చినందుకు వారికి, ఆ స్పోర్ట్స్ కోచింగ్ ఫౌండేషన్ వారికి, విచ్చేసినటువంటి మీరు అందరికీ కూడా చిన్న ఎత్తున వారు మిమ్మల్ని అందరినీ సత్కరిస్తున్నారు అంటే గేమ్స్ తరపున మిమ్మల్ని సత్కరిస్తున్నారు అన్నట్ల ఈ సత్కారం అన్నది మీకు ఇంకా ఉత్సాహం కలిగించేటట్లు ఉండి, ఆ ఉత్సాహమే మీకు ప్రోత్సాహంగా ఉండి, అదే మీకు జీవనధారగా ఉండి, మీ కళల్లో ఉన్నటువంటి జీవనధార కూడా అలాగే కదిలిపోతూ ఉండాలి అంటూ చెబుతున్నాను. అది చాలా ముఖ్యంగా మీరు గమనించవలసింది. మీరందరూ కూడా ఇంకా బాగా, ఇంకా చక్కగా చేస్తూ, ఇంకా 10 మందికి ఆనందం కలిగించేవారు అవుతారు కాబట్టి, ఆనంద స్ఫూర్తిదాయకం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి, మీకు అందరినీ కూడా ఏదో చిరు సత్కారం చేసినా ఆ సత్కారం వల్ల మీరు ఇంకా ఎక్కువగా మేము చేయగలుగుతాము అన్నటువంటి భావన మీలో రావాలని కోరుకుంటూ, సాయిబాబాకు మరొకసారి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు వారికి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు.